Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. af- Hello, Good good afternoon. Yeah, afternoon. good afternoon. Can you hear me okay? Yeah, super. Okay, good. So, my name is Agnieszka Dzięcioł-Pendich. I will be running the session today, okay? Yes, super. But we wait, Marta, yeah? I think Marta is not going to join us today, Ah, super. Okay. so I will be responsible for the session. No problem, yeah. We Uh, wait 5 p.m. on Kyiv time, on 4 p.m. European time. mhm. And we have 10 minutes. Okay, are you going to And we will be, start. Yeah. Mhm. you're the interpreter, right? No. We await interpreter. So we are waiting for the interpreter, okay. Okay, so you will be responsible for like the technical side of the presentation? I mean, or are you Yes, are you share your screen, please. We need okay? to. Okay, just a second. Sorry. Okay, can you see my presentation now? Okay, let me check one more thing. What about now? Is it Yeah, still? this is better. Yeah, super. Okay, and what about now? Do slides change? Yes. Okay, good. Yeah, no problem. Super. Okay, so we still have 10 more minutes, right? Yes, 10 minutes. Yeah, So I will mute myself and I will switch off the camera and I will be back in a second. Okay, is that okay with you? it's okay. Okay, good.
Hello. Can you hear me all right? Yeah. Okay, good. Mm-hmm. With us, Mikola is our interpreter. Okay, And, good. Yes, I'm here. I can hear you all right. Okay, Can you good. hear me? Yes. yes, super. Yes. Excellent. Okay, so how would you like me to speak? I mean, when it comes to interpreting. When you complete your thought, it could be one word or 10 sentences, but it should be one complete thought. Preferably 2 4 sentences. If you have some specific, if you introduce yourself, or Marta will introduce, if there are names of institutions which you are affiliated to, it would be better to me to know, because when it is given in line, many dignitaries, names, institutions, and scientific degree, I can miss something important. So you can just tell me about your basic data. So would you like to hear it now? Yes. Oh yeah, it would be good. So I work at the University of Białystok, and my unit is, so I'm an English teacher at the University of Białystok, and I work for foreign languages teaching unit. So basically, that's it. So good. as I Good. Oh, because excuse me, I will explain myself, because sometimes it's given a long line of like professor, the scientific fellow of the Cambridge blah 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 university, and faculties, and the associated member of European Union League of Good Teaching, and the special award which was given by some Białystok or Ljubljana University. Today is more simple, Mikola. Blah 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 blah. Marta is absent. Maybe for audience it's not so important to know all your awards and scientific degrees, but for translators sometimes it's a headache. That's why I decided to know in advance that some basic knowledges which you would like to transfer to make it public. Okay. Okay. So I'm a doctor. And I work at the University of Białystok in the foreign languages teaching unit. So doctor basically, in linguistics. Yes, in applied linguistics. Yes. Oh, you see, we are discovering step by step and it is useful for the class will know more about you, and it will orient itself in some way to adapt to what you will be delivering. Okay. So I think we still have 2 more minutes, right? We have 2 minutes. Yes, we have 2 more minutes. Okay. Is anyone going to monitor the chat window? Because while speaking, I will not be able to focus on the questions that might be asked in the chat window. Is there anyone who's going to monitor that? I read if in the chat we have a message. Okay, good. So the webinar is going to last for 90 minutes, right? Right. Okay, I'm just making sure.
I think we could start, right? It's Yeah, if Well- possible, we can start. Yeah. okay. Okay, so let's start. Good Добре, afternoon. розпочнемо. Доброго вечора. Good afternoon, everyone. Всім доброго вечора. My name is Agnieszka Dzięcioł-Pendich, and I work at the university. Мене звуть пані Агнішка Агнішка Дзєшколь-Педіх. Педіш, так? Pendich, І oui. я працюю в Білостокському університеті. I work for the foreign languages teaching unit. Я працюю викладачем підрозділу навчання іноземних мов. And my area of interest is special educational needs. І моя сфера інтересів – це засоби для навчання іноземних мов. Я ще додам, що пані Агнешка є доктор прикладної лінгвістики, і вона є викладач англійської мови. Okay, and today I would like to tell you a few words about adapting materials for students with special educational needs. And later on, I will explain what I mean by special educational І needs. сьогодні я хочу поговорити з вами про принципи та засоби підготовки матеріалів для студентів із спеціальними освітніми проблемами, і пізніше я перейду більш докладно до питань цієї тематики. If you have any questions during my presentation, please ask them. Будь ласка, якщо у вас виникнуть будь-які питання стосовно моєї лекції, звертайтеся з цими запитаннями без коливань. I would like you also to share your experiences. So if during my presentation you would like to tell us about your experience, please do that. Будь ласка, якщо у вас є можливість поділитися з нами вашим власним досвідом в цій галузі, буде дуже доречно, якщо ви також викладете свій досвід під час цього вебінару. Okay, so let us start. And my presentation today is divided into 3 parts. Добре, відтак ми починаємо працювати. Сьогоднішня презентація, вона поділена на 3 частини. During the first part, I will briefly mention common characteristics of special educational needs. Під час першої частини я надам вам відомості про загальні характеристики матеріалів для учнів із спеціальними потребами. Then I will move on to visual stress. Потім я розповім вам про візуальний стрес і адаптація матеріалів. And later on, during the last part of the presentation, I will briefly focus on specialized text and on designing specialized text for students with special educational needs. І в останній частині я розповім вам про спеціалізовані тексти, як їх оформлювати, їхній дизайн для студентів з особливими потребами. Okay. So let us move on. Let us start the first part. Тобто, давайте розпочнемо з першої частини. Okay, so today I will be talking about these special educational needs in mind. I will be talking about students with dyslexia, students with ADHD, students with autism, and students with dyscalculia. Зараз я розпочинаю і перейду до характеристик потреб до категорії студентів, до яких звертається ця методологія, які потреби у студентів, які страждають на дислексію, аутизм, дискалькулію і ADHD, це я точно не знаю, ця абревіатура, як зветься. Would you kindly explain ADHD? So ADHD, okay, so ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
нарушення у галузі недостатньої концентрації уваги. Ось от таке, якщо це зрозуміло всім. Okay, so basically, when it comes to ADHD, students might be either hyperactive or incredibly inattentive, to put it very simply. Якщо простіше пояснити людей, їхні особливі риси, які страждають на цей синдром ADHD, то це такі студенти, які відзначаються гіперактивністю, а також недостатньою увагою, нездатністю сконцентруватися. Okay. Можна це синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, скорочення СДУГ. Ну, так як нас. Ага, ну як його коротко, якщо воно буде повторюватись, як його українською коротко називати? Синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Отак кожного разу повторю. Добре. Ну, ні, АДХД можете так означати, але просто щоб розуміння було, що то є. Дефіциту уваги та гіперактивності. Добре. Дякую. Okay, so if you want to know more about these special educational needs, you can follow the link that you can see on the screen, because Якщо у вас виникне потреба більш докладно ознайомитися із цими спеціальними потребами учнів, то ви можете перейти за посиланням на веб-сторінку, куди здух. Дякую. Яке зображено на екрані. I can send you the presentation. You will be able to see my email address on the very last slide. So you can На останній сторінці ви також побачите мою поштову адресу електронну, і я можу надіслати вам свою презентацію по пошті. Okay, and the website contains a number of different articles which explain in a very simple way what these special educational needs are. І цей на вебсайті матеріал, він складається із декількох статей, в яких дуже простою мовою і дуже зрозуміло пояснюється, у чому складаються оці особливості учнів з цими особливими потребами. Okay, let me move on. Добре, йдемо далі. So let us say a few words about common characteristics. Давайте поговоримо зараз про загальні характеристики. So we have to remember that students with special educational needs have good and bad days to a significant degree. Перш за все, слід зазначити, що оці особливі потреби і студенти з потребами, вони мають як хорошу, так і погану сторону. And I'm mentioning that because on a bad day, their challenges and the problems they face become even more acute. Я це говорю для того, що ці дні у студентів чередуються, погані і добрі. І коли настають фази загострення, про що я кажу, називаючи поганими днями, то тоді студенти ще в більшій мірі потребують уваги стосовно їхніх особливих потреб. On a very bad day, they will find it even more challenging to deal with educational challenges. І у ці погані дні їм ще більше надзвичайно складно впоратися з завданнями, які постають у ході навчального процесу. Okay. So another thing is that our students with special educational needs don't have time awareness and they find it difficult to manage their time.
Інша складність полягає в тому, що ці студенти з особливими потребами, вони не мають усвідомлення часу, у них відсутнє усвідомлення часу, і вони не можуть впоратися із часом, тобто вони не можуть розподіляти свій час. They might have issues with short-term and working memory. У них можуть виникати проблеми з короткочасною та або оперативною пам'яттю. They are very likely to be prone to sensory overload. Вони дуже виявляють схильність до сенсорних перевантажень. And they also have a strong preference or need for routine and familiar situations. І у них дуже часто густо трапляється сильна перевага або потреба в рутинних і звичних ситуаціях. And they also find it difficult to maintain focus for a longer period of time. Їм важко сфокусувати свою увагу і утримати її. Okay. There are many more common characteristics of special educational needs, and if you want to know more, I recommend this link. Є, звичайно, дуже багато інших особливих рис, притаманних студентам з особливими потребами. І якщо вас ця проблема цікавить, ви можете перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані, і там прочитати більше матеріалів на цю тему. So let us move on to visual stress. Let's try to define what visual stress is. Давайте зараз перейдемо до питання візуального стресу і спробуємо пояснити чи зрозуміти, що це таке візуальний стрес. Okay, so I'm going to show you a text and I would like you to try and read it. Okay? Я вам продемонструю зараз певний текст, і я вас попрошу, звертаюся до вас з таким проханням, спробувати його прочитати та зрозуміти. Okay, ready? Готові? Okay, so could you try and read what you see on the screen? Чи ви можете прочитати і зрозуміти, що ви бачите на екрані? Is it easy to do that? І чи вам легко це зробити? Okay. Obviously, it's not. It's a simulation of one's symptoms of visual stress. Звичайно ж, відповідь ні. Тобто симуляція і пояснення цього симптому візуального стресу. Okay, I will show you two more simulations of visual stress. Я вам продемонструю ще два приклади симуляції візуального стресу. Okay. It's not pleasant to look at, right? Це не дуже приємно на це дивитись, правда ж? Чи не так? Okay, and one more. So this one is even more problematic. А це і навіть ще більш проблематично виглядає. Okay. So these were simulations of visual stress. So what is visual stress? So what happens as a result of visual stress? Ну, оце приклади візуального стресу. Тобто, що це таке і що відбувається під час візуального стресу? So visual stress means that texts we read become blurred. Візуальний стрес – це означає, що текст, який ми дивимося і намагаємось прочитати, він має розмивчату таку якість. Letters change size in a text like this. Букви змінюють розмір, які розміщені в тексті. Lines and words merge. Рядки і слова зливаються в одне. And there appear illusions of color on the page.
і виникають ілюзії забарвленості на сторінці. Mhm. Okay, do you have any questions concerning this very simple definition of visual stress? Добре, чи у вас є запитання щодо цього дуже простого пояснення терміну візуального стресу? So if there are no questions, let's move on. Добре, якщо немає запитань, то підемо далі. Okay, so what happens as a result of visual stress? What are the consequences of visual stress? То що ж виникає внаслідок візуального стресу? Які наслідки цього явища? So visual stress leads to eye strain. Візуальний стрес викликає напругу очей. It might also lead to headaches. Це може також призвести до головних болей. It also means frequent loss of place when reading. Це може також означати таке явище, що ви губите те місце, де ви закінчили читати, не можете знайти, де продовження. So consequently, our students have to reread a page more than once. І як наслідок, наші студенти змушені читати текст більше як один раз. Знову його перечитувати. Okay, so they reread the text more than once. So they read the text more than once, but their comprehension is impaired, which means that they understand less than students who are not prone to visual stress. Тобто, що відбувається? Вони перечитують знову цей текст, їх концентрація і увага розпливається, і вони розуміють менше, аніж їхні колеги, студенти, які не страждають від цього візуального стресу. So if we have students who read more slowly, who understand less from what they have read, they are very likely to become discouraged from participating in our class. Якщо ви маєте в аудиторії студентів, які мають більше часу витрачати на те, щоб знову перечитувати цей текст, і їм важче розуміти те, що вони читають, аніж іншим, то у них втрачається зацікавленість у заняттях. Okay, so there are certain things that we can do to help those students who are prone to visual stress, and I will show you some of them now. Є декілька засобів, щоб допомогти цим студентам, які страждають від візуального стресу, і деякі з них я вам наразі продемонструю. Okay, one of the first things that we can do is to use pastel tinted paper or paper which is not white. Перш за все, ми можемо використовувати забарвлені аркуші, тобто папір, який не є білим. Because by using paper that is not white or by using pastel tinted paper, we want to decrease the contrast between the font and the background. Використовуючи забарвлений папір, кольоровий або папір із фоновим забарвленням, ми зменшуємо контраст між літерами та фоном. This contrast between the font and the background might be particularly tiring for students who are prone to sensory overload. І для студентів, які піддаються на цю сенсорну перевантаження, легко схильні до страждання від цього синдрому, вони страждають від читання контрастного тексту, тобто
тексту, фон, який написаний на папері з фоном, який контрастує з кольором піксель. Okay, if we can't use paper that is not white for various reasons, we could suggest transparent color overlays. Якщо у нас немає можливості використовувати кольоровий папір або папір з фоном забарвленим, то ми можемо використовувати прозору таку накладинку, тобто, ну, скажімо, забарвлену плівку чи прозору пластину, яким накривається текст. Okay, so as you can see in the second picture, these color overlays are made of transparent plastic. Якщо ви звернете увагу на другу картинку, то ви побачите, як цей текст з білим фоном, його накривають забарвленими пластинками. And you simply put it over a text you're about to read, and this colorful overlay, just like paper that is not white, reduces the contrast between the background and the font. І таким чином, якщо у вас є такі студенти, то ви зменшуєте напруження їхніх очей, якщо ви закриваєте текст із білим фоном, кольоровою пластинкою, і контраст таким чином зменшується. Okay, do we have a question? Yeah, we have a comment. Read somewhere that such people can carry with them a special colored file that they can put over any page to read better, in case they are ever of their reading difficulties. Yes, that's true. But they have to be made aware. Some of them do carry a thing like this, but some of them should be made aware that such a thing might be of help. Так, дійсно, це так. Дехто з цих студентів носить із собою такі застосунки, але деяким студентам треба пояснити, що такий засіб існує. Okay, and I just wanted to mention that there is the choice of color depends on individual preferences. Я також хотіла зазначити, що оце забарвлення, воно також є дуже індивідуальним. So pink may work for some people and green will work for others. Тобто, якщо для одних студентів підходить рожевий колір, то іншим пасує більше зелений. Okay, do you have any questions concerning color overlays or any comments? Добре, якщо у вас є будь-які запитання щодо кольору забарвлення цих пластин або якісь коментарі, то, будь ласка, можете зараз їх висказати. Okay, so if you do have any questions, you can either ask them now or you can leave them until the end of the presentation. Добре, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете обрати, чи зараз їх запитати, або залишити наприкінці і повернутися до ваших запитань наприкінці нашого вебінару. Okay. So another thing that we can do is to use bigger font. Is to use what? Bigger font. Окей. Інший засіб, який ми можемо застосувати, це використати більш крупний шрифт. So we recommend font size 12 or font size 14. Ми рекомендуємо використовувати розмір шрифт 12 або 14 розміру. In some extreme cases, font 16 might be of use as well. У виключних випадках можна також використовувати 16 шрифт. However, we have to remember that if students cannot read a text which was printed using font 16, they might simply need glasses.
Але ми також маємо мати на увазі, що якщо студент не здатний читати текст в 16 шрифті, то, можливо, йому необхідно придбати окуляри. Sometimes we assume that students have a special educational need, but sometimes it's not a special educational need, but it's the case of them needing glasses, simply. Бо іноді ми вважаємо, що студент потребує спеціальних навчальних засобів, але насправді вони не потребують таких спеціальних навчальних засобів, їм просто необхідно мати окуляри. Okay, so remember, font 12 or font 14, in extreme cases, font 16. Добре, давайте зафіксуємо шрифт 12 або 14 і у виключних випадках 16. Okay, so we use bigger font, and we have, ideally, we should use fonts without serifs. Without? Serifs. Okay, so what you see in the picture, this is like, can you see the word serif? Yes. Okay. Serif. Serif. Yes. We have to avoid using serif, yeah? Yes. Добре, значить, ми маємо використовувати шрифти про ті, які я зазначила, і також маємо уникати використовувати шрифт, який зветься сериф. So when you look at the picture on the right-hand side, якщо ви поглянете на картинку, зображену праворуч, serifs are those tiny lines that are added to a letter. Okay, so those tiny lines on both sides of a letter. Шерифом зветься шрифт, де на кінцівці у літерах такі тоненькі лінії. Я не знаю, як назвати ці кінцівки у літерах. Ну, на рисках, з яких складається літер, наприкінці такі тоненькі палички або риски. On this slide, I've included some examples of fonts without serifs. На цьому слайді я навожу деякі приклади шрифтів, які вміщують оці характеристики шрифту сериф. And just like with color overlays, the choice of the font depends purely on individual preferences. Ну і також, ще раз повторюю, що забарвлення фону, він індивідуальний і треба підбирати до індивідуальних потреб. Я перечислюю, які шрифти. Це Arial, Calibri, столітня готика і Тахома. Як я зрозумів, оце небажані. Тобто, in short words, we have to avoid using these fonts. Yes, Arial, Calibri. No, these ones that you can see on the slide are recommended. Okay. Так, я помилився, якраз, ну, просто воно не було вимовлено, я бачу на екрані, що вони відзначені. Тобто ці шрифти, навпаки, вони рекомендуються до застосування. Arial, Calibri, Century, Gothic і Tacoma. So, yeah. Okay, so fonts without serifs, and as you can see, this is Lorem Ipsum typed with Times New Roman, which is a font with serifs. І добре, ми запам'ятали, що треба без цього використовувати літери без цього сериф, і я хочу ще додати сюди Times New Roman. Please, Times New Roman are preferable or should be avoided? Times New Roman should be avoided. Because I use it usually. Значить, шрифт Times New Roman, який я, наприклад, використовую, виявляється, що він небажаний, бо він містить оці рисочки шериф. And to compare, I will show you Lorem Ipsum typed with Calibri. І як приклад я вам наведу тут Lorem Ipsum Dolor Sit
amet in calibri. And we should use Calibri І нам треба використати шрифт калібрі, because Calibri is a font without serifs. тому що в шрифті калібрі відсутні оці рисочки шериф. Okay, and let me come back to the previous slide for a second. Давайте повернемось до попереднього слайду. So those four names, Arial, Calibri, Century Gothic, and Tahoma, these are fonts without serifs. І оці 4 шрифти Arial, Calibri, Century, Gothic і Tahoma, вони не містять шериф. And fonts without serifs are recommended. І шрифти, які рекомендуються до вжитку, це ті шрифти, які не містять шериф. Okay, do you have any questions or comments? Добре, чи у вас є будь-які коментарі чи Ні, тут запитання? лише коментар, що шериф – це тип шрифтів з засічками, тобто додатковими галочками, які розсіюють увагу читача. Ага, тобто, one comment that serif font is a font with some special notches which are distracted the attention of the reader. It's a font element, as far as I understand, font element. Yeah, it's an element of a font which makes the font more ornate, more beautiful in a sense, but it's more difficult to read. Так, це елемент орнаменту фонту, який робить його більш привабливим, але робить більш важким до читання. Okay, so the market offers us two things. The market offers bionic reading and dyslexia font. Ринок пропонує нам два питання: біонічне читання і шрифт для дислексії. So bionic reading supposedly helps you read more effectively. Біонічне читання, воно допомагає читати у більш ефективний спосіб. І це метод, який полегшує процес читання. So the basic principle is that the first syllable of a word is in bold. І дуже важливо звернути увагу, що у цьому методі перший слова має значення. So when we look at their website, they claim that research has proven that bionic reading helps you read more effectively, but I'm sorry, I didn't get the idea. So bionic reading, according to research, helps you read more quickly and more effectively, which means that you understand more. Okay. Відповідно до наукових досліджень, біонічне читання дозволяє читати більш швидко і більш ефективно, що приводить до того, що ви можете отримати більший обсяг знань. However, the research was conducted only on 30 people. 30? 30, yes. 30. Але це дослідження тільки проводилися за участю 30 досліджуваних осіб. So, in fact, there is no valid scientific evidence that claims that bionic reading is really effective. Тобто немає достатньої наукової бази для того, щоб стверджувати, що біонічне читання є ефективним засобом. It might work for some people, depending on their personal preferences. Воно може бути ефективним стосовно деяких людей, які мають відповідні особливості.
So the same can be said about dyslexia font. Те ж саме можна сказати і про шрифти для дислексії. There is no scientific evidence which shows us that dyslexia font is really effective. Науково немає достеменних доведених фактів про те, що дислексійний шрифт полегшує розв'язання цієї задачі. And just like with bionic reading, dyslexia font might be effective, but again, it depends on individual needs and preferences of a student. І в рівній мірі твердження про те, що цей метод може бути ефективним для певної категорії студентів, він також вірний для дислексивного шрифту, як і ми казали раніше, він вірний стосовно твердження у рівній мірі є вірним, якщо ми говоримо про біонічне читання. Okay. Do you have any questions or comments? Чи у вас є якісь запитання чи коментарі? May I ask a question? Of course. Even two. In Sure. Ukraine nowadays, we apply a lot of presentations during our classes. PowerPoint and other presentations. Out of your presentation, I understood that definitely we need to choose some colorful background. And second, should we use a colorful font? Should we choose the color of the font for our presentation? I will touch upon this issue at the very end of my presentation, okay? So could you please wait until the end of my presentation, and if I haven't answered your question then, could you ask the question again? Yeah, Is that okay with you? The second part of my question, I read that for the presentations, it's better to use font 30 plus, like more than 30 even. So does it work in this case when in presentations we use big font like 30 plus, because from the screen it's good to read in big letters? It definitely helps. However, if students complain, because every time I use a presentation, I always stand at the back of the classroom to make sure that I can read what is on the screen, because I wear glasses. I'm very short-sighted. So if I see what is on the screen, I'm assuming that my students should be able to see the same. And if they complain that they can't see big fonts, I ask them to take out their glasses, and you would be surprised how many students have glasses in their backpacks, but they don't wear them, and then they complain that they can't see anything from the screen. But bigger fonts definitely help. Thank you so much. Коротко про запитання, якщо необхідно. Тобто перше було запитання щодо забарвлення самого шрифту. До нього лекторка повернеться наприкінці своєї презентації. Якщо після тої інформації ще буде необхідна потреба з'ясувати більш детально, то тоді це питання, будь ласка, знову ж таки аудиторія може задати. І друге, щодо використання шрифту 30 плюс час презентації, лекторка зазначила, що вона страждає на короткозорість, і що вона робить, вона теж може використовувати 30 плюс шрифти, але вона стає у віддаленні аудиторії, тобто на відстані задніх рядків, і оскільки вона короткозора, то вона порівнює видимість цього шрифту на свої очі, і якщо скаржаться студенти, то вона пропонує деяким із тих студентів просто зняти окуляри і, якщо я правильно зрозумів, саме зняти окуляри, і тоді вражаюча, скажімо, картина відбувається. Okay, so let us move on. So we should use bigger fonts,
And I mentioned that when it comes to visual stress, lines merge. So if we don't want to have lines merging, we should use bigger spaces between lines. Тобто, ще раз підкреслимо висновки, які ми зробили під час нашої лекції. Це перше, якщо погано видно текст, ми маємо використовувати шрифти більш крупного розміру. І якщо текст зливається, то нам треба збільшити відстань між літерами. Okay, so on the left we have lorem ipsum with standard line spacing, and on the right-hand side we have the same text but with bigger spaces between lines. Зліва lorem ipsum текст ми бачимо його, де проміжки між літерами менші, і справа той же самий текст, де між літерами більша відстань. Okay, so okay, and so we should use larger spaces between lines, but at the same time, if possible, we should use larger spaces between words. Excuse me, between lines or between letters? Lines. Between lines. Вибачте, я, можливо, не точно виклав. Тобто відстань не між літерами, а між рядками. So larger spaces between lines, but at the same time, larger spaces between words. Більш відстань між рядками, а також більший відступ між словами. Okay. So larger spaces between lines, larger spaces between words, and if possible, if students need, larger spaces between letters in a word. Тобто більша відстань між рядками, більша відстань між словами, і у випадках, якщо студентам це необхідно, то і більша відстань між літерами. Okay, do you have any questions or comments? Чи у вас є будь-які запитання чи коментарі, будь ласка, прошу. Okay, so my experience shows me that what students need most is bigger fonts and larger spaces between lines. Мій досвід свідчить про те, що найбільш потребується для студентів – це більш крупний шрифт і більш широка відстань між рядками. And sometimes we might want to use bolded lines in bold. Іноді нам необхідно використовувати жирний шрифт. So as you can see on the left, we have lorem ipsum with a bigger font, larger spaces between lines. Як ви бачите, ліворуч розташований текст, він написаний з використанням більших літерів та більшого проміжку між рядками. And on the right-hand side, we have the same text, but I bolded all the lines. А праворуч ми бачимо той самий текст, але він виділений жирним шрифтом. And in my opinion, from my own personal perspective, I think that the text on the right is a bit easier to read. І мій персональний, мій особистий досвід свідчить про те, що текст розташований праворуч, він легше читається. So, to sum up what I have said, so when it comes to visual stress, we should do the following things. Тобто, підсумовуючи сказане, давайте коротко згадаємо, як треба адаптувати матеріали під час студентів з візуальним стресом. So,
If possible, use fonts without serifs. Якщо можливо, використовуйте шрифти без засічок. Use fonts size 12 or 14. Використовуйте розмір шрифту 12 або 14. Use bigger spaces between lines. Вживайте більше проміжки між рядками. In some cases, you might need to use bigger spaces between words and bigger spaces between letters. У деяких випадках ви можете також вдатися до використання більших проміжків між словами, а також більших проміжків між літерами. And some students might need bolded lines. І якщо студентам це необхідно, то також використовуйте жирний шрифт. But whenever you print materials using these guidelines, ask your students for feedback. Але у будь-якому випадку, коли ви розповсюджуєте віддруковані матеріали, керуючись цими вказівками, звертайтесь до студентів про їхні думки, відгуки щодо цих матеріалів. Don't impose any of the solutions on them. Не змушуйте їх прийняти будь-яке із вище названих рішень. Just ask them which of the solutions works best for them. Просто зверніться до них з питанням, який із обраних шляхів більш їм пасує. Okay, any questions or comments? Чи є якісь питання чи коментарі щодо цього? So let us move on. So some other tips. Дещо інший текст. Okay, if we want to emphasize a piece of information in the text, we shouldn't underline and we shouldn't use italics. Якщо ми хочемо звернути увагу на деяку частину із тексту, треба уникати підкреслень і курсиву. So what can we do? Що ж ми можемо зробити? So instead of underlining and instead of using italics, use bold for emphasis. Натомість, замість того, щоб використовувати підкреслення і курсив, використовуйте жирні літери. Bold and italics? We shouldn't use italics. Yes, but rather bold. Yes. Окей, yes. Так, добре, все правильно. Okay. So when it comes to backgrounds, we should use single color backgrounds. Якщо ж йде мова про фон, то нам треба використовувати одноманітно забарвлений фон. Especially when we use PowerPoint presentations, we shouldn't use just let me rephrase it. Well, especially while you're designing PowerPoint presentations, we should use single color backgrounds. Особливо, коли ви моделюєте презентацію PowerPoint, то вам треба уникати різнобарвного забарвлення, треба використовувати одноманітний, однозабарвлений фон. Exactly. So, as I said, don't use background patterns like the one that you can see on the right. Як я вже сказала, якщо продемонструвати, праворуч розташований приклад забарвлення різноманітними такими малюнками, цього треба уникати. That's why in my presentation I'm using blue with no background patterns. Ось тому я під час своїх презентацій використовую голубий колір без
будь-яких малюнків. So we should use dark colored text on a light background, but the background. Слід використовувати темні кольори тексту на світлому, але не на білому фоні. Because the contrast between black font and white background is simply too big. Тому що контраст між чорним текстом, літерами і білим фоном, він буде заважати, він дуже важкий. So it doesn't really have to be black. It doesn't have to be flat. Black. Так, він не обов'язково має бути чорним. The color has to be dark or darker. Шрифт має бути просто темним або ще темнішим. Don't use very bright colors. Не використовувати надто яскраві кольори. And we should avoid green, red and pink. Треба уникати використовувати червоний, зелений чи рожевий кольори. Because they are difficult for those who have color vision deficiencies. Тому що ці кольори є важкими для читання для тих студентів, які мають вади зору, такі як дальтонізм. And I want you to bear in mind that yellow is the best color for students with visual impairments. Yellow. І я хочу також сказати, що найкращим кольором для студентів із цими вадами є жовтий. Because yellow is the last color they see when they are losing their sight. Тому що жовтий – це останній колір, який вони бачать, коли вони втрачають зор. Do you have any questions or comments? Будь ласка, якщо якісь запитання чи коментарі. Так, є питання, чи жовтий має бути цвіт фону чи самого тексту? Yeah, that's me. I was asking about whether it should be yellow font or yellow background. Okay, so the font should be yellow. Yellow background сам шрифт має бути жовтий. So the background should be contrasting something like blue? Yeah? Like light blue, light gray, something light. Голубий, світло-сірий, ось таке фон має бути. And one little question to that. As far as I understand from these distractive things, we should not use special effects in PowerPoint presentations, yeah? No, avoid special effects as much as it is possible. Також уникати спецефектів. Okay, so if we want to reduce visual stress, we should use matte paper. We shouldn't use glossy paper. Також, якщо ми хочемо знизити стрес візуальний стрес, то слід вживати не блискучий, але матовий папір. And paper should be thick enough to prevent the other side showing through. І цей папір має бути достатньо таким грубим, щоб не просвічувався. So when it comes to text alignment, left align text without justification. Якщо ми говоримо про вирівнювання тексту, то це вирівнювання за лівим краєм без, justify, не знаю, як по-українськи, це коли повністю всі рядки, рядок від лівого до правого краю, він вирівняний. Розтягнення вирівнюється по лівому краю. На всю ширину.
Да, без вирівнювання на всю ширину. Mhm. Okay, and when we left align the text, this makes it easier to find the start and finish of each line. Коли ми вирівнюємо текст за лівим краєм, то це робить більш легким, щоб знайти початок і кінець кожного рядка і забезпечує рівномірний інтервал між словами. And yes, and it ensures even spacing between words. І я сказав вже, що забезпечує рівномірний інтервал. Excuse me. Sorry. Okay, so any questions at this point? По цьому, чи будуть якісь запитання? Okay, so what you can see here is text which is left aligned. На цьому слайді ви бачите текст, який вирівняний за лівим краєм. And this text has been justified. А цей текст по всій ширині вирівняний. And as you can see, we have uneven spaces between words. І як ми можемо бачити, у цьому випадку у нас відстань між словами відрізняється у деяких місцях. And this might make reading a little bit more difficult. І це трошки робить читання трошки більш важко. Okay. So when we are designing headings, we should use a font size that is at least 20% larger than the normal text. Коли ми пишемо заголовки, то ми використовуємо розмір шрифту, який принаймні на 20% перевищує загальний текст. And ideally, headings should be bolded. І в ідеальному випадку заголовок має бути написаний з використанням жирного шрифту. So as you can see, we have a bolded heading here. Якщо ми звернемо увагу, тут у нас у заголовці використовується жирний шрифт. And the heading uses a bigger font than the rest of the paragraph. І для написання заголовку був використаний більший шрифт, аніж до всього параграфу. Okay, so we should also add extra space around headings and between paragraphs. Треба також намагатися виділяти більшим відстань від заголовку до загального тексту робити. І між параграфом та заголовком має бути більший відступ. And I will show you what I mean by that. І я вам продемонструю, що я маю на увазі, кажучи це. So that's the same text like in the previous slide. Ви бачите на екрані той самий текст, як і в попередньому випадку. But I added extra space between the heading and the paragraph. Але я застосувала більший проміжок між текстом та заголовком. Okay, do you have any questions or comments? Добре, чи є у вас будь-які коментарі чи запитання? So let us move on now to specialized texts and how to design them, because Добре. Давайте перейдемо зараз до спеціалізованих текстів і як щодо їхнього оформлення. So I forgot to mention at the very beginning of our presentation that we do not grow out of special educational needs. Я забула попередити вас на початку нашого вебінару, що ми не говоримо про про випадки, де потребуються врахувати особливі потреби. Дуже особливі.
This means that even when we work with young adults or older students, they will still struggle with different educational challenges. Я маю на увазі, якщо ми говоримо із старшою групою. Sorry, I can't hear you. Вік студентів, то у них є більше можливостей, щоб впоратися із цими труднощами. Okay, so I'm mentioning that because when it comes to designing specialized texts, we have to divide each text into shorter, more manageable paragraphs. Я про це кажу, починаючи з того, що якщо ми оформляємо спеціалізовані тексти, ми їх маємо оформити у більш короткі параграфи. We can't assume that when we work with young adults or older students, they will be able to read long texts. Ми не можемо виходити з того, що коли ми працюємо із старшою групою дітей або із дорослими студентами, що вони можуть впоратися з цими розбитими текстами, параграфами. Okay, so that's why even when we work with older students with long educational experience, we have to divide each text into shorter, more manageable paragraphs. Тобто, якщо ми працюємо навіть із студентами старшої групи, у яких є тривалий досвід навчального процесу, участі в навчальному процесі, навіть у такому випадку ми маємо розбивати текст на більш короткі параграфи, які більш легко читабельні. Wait, just give me a second. Okay, so we have a text which is divided into shorter paragraphs, and ideally we should design comprehension questions for each individual paragraph. Так, далі ми оформлюємо тексти у спосіб з більш короткими параграфами, а також кожний абзац має містити якусь закінчену смислову одиницю. Okay. Can you hear me okay? Yes, of course. Perfectly well. Okay, so we have shorter paragraphs, we have comprehension questions for each paragraph, and before we ask students to read the text, to read the paragraph, we should ask them to read the comprehension questions first. І, тобто, ми домовились, що ми маємо розділити текст на більш короткі абзаци. Кожен абзац вміщує якийсь повний обсяг розуміння фрази сказаної, а також слід звернутися до учнів з проханням прочитати запитання, прочитати текст to read the comprehension question before you ask them to read the text. Прочитати смисловий частину перед тим, як поставити запитання, перед тим, як читати текст. I will give you an example in a second. Я зараз наведу приклад, про що я кажу. Some more tips. So I mentioned the fact that we need headings, that we need titles, and titles and headings are incredibly helpful. Я вже казала, що нам необхідно оформити заголовок, і заголовок для кожного абзацу, він дуже допоможе нам у процесі.
And ideally, we should design a heading for each paragraph. So each paragraph in our text should have a heading. І в If ідеалі possible. для кожного параграфу з нашого тексту нам треба оформити заголовок. Мгм. And so I'm a language teacher, so whenever I work with a specialized text, I try to design a glossary for my students. І я раджу вчителям розробити глосарій навіть тоді, коли текст викладається рідною мовою учнів. But we should design a glossary even when the specialized text is in students' native language. І да, це те, про що я вже сказав, що нам треба розробити цей глосарій навіть тоді, коли рідною мовою учнів викладений текст. And we should make our reading as visual as possible. І ми маємо оформити наш текст, щоб він якомога більше легко сприймався для читання, був якомога більш наочним. Okay, and before I give you specific examples, one more piece of advice. І перед тим, як я перейду до більш конкретного прикладу, ще одна порада. When we work with specialized text, ideally we should make use of the multimodal components of such a text. Порада полягає в тому, що коли ми працюємо з спеціалізованим текстом, нам треба використовувати мультимодальні компоненти цього тексту. Okay. And let us have a look at some specific examples now. Давайте зараз перейдемо до більш конкретних прикладів. Okay, so this is a text taken from an English language coursebook. Це текст, який наведений, він був взятий з курсів англійської мови. But it nicely illustrates the principles I have mentioned so far. Він дуже чудово оформлений, він виглядає красиво. So as you can see, it's a long text. Як ви бачите, це довгий текст. But the text is divided into 6 shorter paragraphs. Але текст розбитий на декілька більш коротких параграфів. So students don't have to read the whole text in one go. Тобто студенти не мають за один раз прочитати весь текст. Because on the left-hand side, тому що з лівого боку we have 6 set of comprehension questions. Тому що у нас зліва є 6 запитань з понятійних питань. Питань на розуміння тексту. Питань на розуміння тексту. Передтекстові питання на розуміння. Питання на розуміння. Just like in Polish. Питання на розуміння. На розуміння тексту. Okay, so I mentioned at the very beginning of my presentation that students with special educational needs might have problems with working memory. Я вже казала на початку нашої лекції, що у студентів з спеціальними потребами можуть виникати проблеми з оперативною пам'яттю, запам'ятовуванням матеріалу. So when we ask them to read a very long text in one go, якщо ми запропонуємо їм прочитати дуже довгий текст за один раз, when they get to the end of the text, they will not remember what they read at the very beginning of it. Коли вони добігають до кінця фрази в цьому тексті, вони вже не пам'ятають першої, з якої текст починався. And it's not only about children, but young adults and older students will have
similar, if not exactly the same problems. І це стосується не тільки дітей, але також підлітків і дорослої молодої аудиторії, що вони стикаються з такою ж самою проблемою. So that's why we divide the text into shorter paragraphs. Ось чому ми розбиваємо текст на більш короткі параграфи. And we ask students before they read the paragraph to read the comprehension questions, to read питання на зрозуміння. І ми, окей, I have already remembered. It's very specific. I didn't know that it sounds like that. І студентів, і ці короткі параграфи, на початку ми пропонуємо студентам у цих абзацах спочатку прочитати питання на розуміння тексту. But before we ask them to read the questions, we draw their attention to the glossary and we go through the meaning of the words that they have in the glossary. Але до того, як вони читають це питання на розуміння, ми звертаємо їхню увагу на глосарій і пропонуємо розкрити розуміння цього питання з використанням термінів глосарію. Okay, any questions or comments at this point? Добре, чи є коментарі, чи запитання щодо цього розділу матеріалу? Okay, so I have a simple task for you now. Look at Добре, this зараз text. у мене для вас буде дуже просте завдання. Будь ласка, погляньте на цей текст. Look at the formatting of this text and could you tell me at least one good thing and at least two bad things when it comes to the formatting of the text? Будь ласка, зверніть увагу на форматування викладеного матеріалу на світлині і скажіть принаймні одну добру річ і погані, і недоліки. Тобто скажіть, на які вади ви бачите. Тобто є коментар у нас. Мені цей текст від пана Олега. Мені цей текст навпаки видається перевантаженими елементами, які розсіюють увагу. Це дійсно гарний приклад для студентів зі спеціальними освітніми потребами. Це питання. Я не ставлю сумнів, напевно, що так. Але текст може викликати складності читання для звичайних студентів. Yes, the first question is that at first glance the text has an impression that it is overloaded and it's distracting attention. And I presume that this is a text designed for students with special needs. If it's not for normal students, I think that it is not good. No, it's designed basically for every student because this is a universal coursebook. Ні, він оформлений для звичайних студентів, тому що це універсальні курси. But as you can see, the background, let's start with the background. Але як ви бачите фон, давайте почнемо з фону. The background is very distracting. Фон, він дуже відволікає увагу, розсіює увагу. I mentioned that we should use single color for backgrounds. Я згадувала, що для фону ми маємо використовувати одноманітний кольор. And that we shouldn't use patterned backgrounds. І нам не треба якісь там кліше вставляти на фоновому малюнку. And any other suggestions on what is good, what is bad when it comes to the formatting? Чи є ще якісь пропозиції чи думки щодо того, що є The spaces between the lines are not enough, it seems to me. Yeah, exactly. Bigger space maybe between the paragraphs, між between the рядками lines. недостатньо. Yes, you have a point. Yes. So the spaces between the lines and the paragraphs should definitely be bigger. Звичайно ж, відстань між рядками та абзацами має бути більшою. But on the other hand, we have a font without serifs. Але з іншого боку, у нас
фонд без оцих, як вони звалися, качків. Як воно українською, я забув. Засічка фонду. Засічки, так, засічки, вибачаю. Is the size of a font okay? Because just, I don't know, from the screen it seems too small. It's difficult to understand if there are no serifs. Yeah. No, the font is definitely way too small. Звичайно, що розмір фонту, він, звичайно ж, достатньо. So on the one hand, I really like the text because it's divided into shorter sections. Тобто, з одного боку, мені подобається текст, тому що він розбитий на короткі абзаци, на більш короткі секції. And we have comprehension questions for each short section. І у нас є питання на розуміння для кожного короткого тексту. But on the other... Go on. Текст на дельфіні, перепрошую, питання, чи зможуть його прочитати діти з вадами? Він викривлений на самому дельфіні. The line is curved on the dolphin. The text line is curved. Is it possible, easy to read for children with deficiencies? Well, definitely that's not something we should do. Okay, so avoid, don't use. Маємо уникати таких прикладів, як в дельфіні зображені, не варто їх застосовувати. So we have a curved line, we have a font which is way too small, and the spaces between the lines and the spaces between the paragraphs are not enough. Тобто у нас є викривлені лінії, у нас є дуже маленький шрифт і недостатньо у нас відстані між рядками та між абзацами. Okay. So I mentioned that we should use our reading as visual as possible. Я вже згадувала, що наше читання має бути якомога більше понятним, зрозумілим, читабельним. So, for example, if I wanted to read a specialized text about Hanukkah, наприклад, якщо я хочу прочитати спеціалізований текст для Хануки, I would, before reading the text, I would show students pictures which represent the objects that are mentioned in the text. Перед тим, як я буду читати цей текст, я покажу учням малюнок, на якому буде зображений предмет, про який йдеться у тексті. So every time you have a text and there are things that can be easily illustrated with pictures, do that. Bring the pictures into the classroom. Тобто, іншими словами, кожного разу, коли у вас буде текст для викладання, який можна пояснити якимось простим малюнком, будь ласка, принесіть його. And this is the technique that should be used not only with children, but with adults as well. Ця техніка принадна не тільки для дітей, але й для дорослої аудиторії. Okay, and this is what I did last year with my students. А це те, що я робила минулого року із своїми студентами. We read an article about open swimming in Ireland. Ми читали статтю про відкрите плавання в Ірландії. So first of all, I brought a map to show the students the region they were reading about. Перш за все, я принесла мапу студентам, щоб вони побачили, де розташований регіон, про який ми будемо читати. I also cut a calendar and I brought pictures from the calendar to show them the region they were reading about. Я також порізала календар і принесла світлини з цього календарю, щоб показати їм зображення, про які вони будуть читати. I placed the pictures from the calendar on the board. Я прикріпила ці зображення з календарів на дошці.
And to my surprise, when the lesson was over, students came to the board to have a closer look at the pictures because they were so interested in the article and the pictures. І на мій подив, після закінчення лекції студенти підійшли ближче до дошки, щоб зблизька розглянути ці зображення. Свідчить про те, наскільки вони були зацікавленими матеріалом у статті. So, if possible, if you bring pictures to illustrate the ideas from the article, тобто, якщо у вас є картинки, які ілюструють, про що йде мова у статті, leave the pictures on the board or on the screen throughout the whole lesson. Залиште ці картинки на дошці або на екрані на протязі усієї лекції. Okay, I also mentioned multimodal elements of specialized texts. Я також згадувала про мультимодальний елемент спеціалізованих текстів. So, contemporary specialized texts use, for example, visual abstracts. Тобто сучасний адаптивний текст, який використовується на практиці, адаптований. So, if students have to read a long, complex, specialized text, якщо студентам доводиться читати складний і довгий спеціалізований текст, it is a good idea to draw their attention to a visual abstract. То непогано звернути їх увагу на візуалізований абзац. Because the abstract uses words and images to convey the meaning. Тому що в абзаці використовуються як текстовий, так і візуальні елементи, щоб пояснити значення. And the vocabulary in a visual abstract is simpler than the one that is used in the specialized text. І словник у візуалізованому абстракті він є більш легким, ніж у глосарії спеціалізованого тексту. Okay. And so apart from visual abstracts, we also have video abstracts. Окрім візуального абстракту, у нас є візуальний, відео абстракт. So apart from drawing students' attention to a visual abstract, we might also want to watch a video abstract with them. Тобто, окремо від того, щоб привертати увагу студентів до візуального абстракту, ми можемо їм продемонструвати відео абстракт, вибачаюсь. If you follow this link, you will find some sample video abstracts. Якщо ви перейдете за тим посиланням, то ви знайдете деякі зразки відео абстрактів. And the link will also provide you with some tips on how to create a good video abstract for your research. І також у цьому, якщо ви перейдете за цим посиланням, там будуть деякі поради, як оформити ці відео абстракти для студентів. And this is my very personal recommendation. This is what has worked for me and my students. І у мене ще є дуже персональна моя особиста рекомендація, яку я слідую, якій у роботі зі своїми студентами. Whenever you have a video that mentions the same issue or issues from the text, якщо у вас під рукою відео, який повторює смислове значення тексту, який ви пропонуєте студентам, watch the video first and then read the text. Спочатку продемонструйте відео, а потім читайте текст. Okay. And some last pieces of advice. І щодо останньої поради.
So don't clutter the page. Не захаращуйте сторінку. So as you can see, this is a page from a biology coursebook. Тут ви наразі бачите зразок тексту з біологічним контентом. But for me, the main problem with the page is that, for example, there are too many background colors. І для мене, на перший погляд, найбільшою вадою здається те, що в цьому тексті використовується занадто багато фонових кольорів. So colorful background helps. Тобто робимо висновок, що забарвлений фон, він допомагає, But we should use one color per page. але ми маємо використовувати один колір на одну сторінку. We shouldn't use, so pictures help, Картинки допомагають, but too many pictures might simply be distracting. але якщо ви розміщуєте занадто багато картинок, то вони можуть відволікати увагу. Okay. So that was my last piece of advice for you. Do you have any questions or comments? Отже, це була остання з моїх порад. Чи є у вас будь-які запитання? May I ask a question? Of course. I'm mostly focused on business presentations because this is what I deliver to my students. And in business presentations, there are several recommendations, for example, because we work right now a lot with presentations. That's why I have a lot of questions about that. They recommend not more than six bullet points per slide and not more than 6 words per bullet point. As far as I understand, this rule is relevant for people with impaired reading as well. Yeah, it works. The last text is the easier to grasp. Я перекладу своє запитання, можливо. Йдеться запитання щодо бізнес-презентації. Є така рекомендація застосовувати 6 булетів і по 6 слів на кожний булет. Чи це в рівній мірі стосується і спеціалізованих текстів, про яких ми вели мову наразі? That's a very useful rule for presentations, to have as little text, as little text as possible. What is present on the presentation should be the essence. Ну, це, якщо я правильно зрозумів, є вдалою порадою, і треба намагатися робити ці тексти якомога коротшими. And I mentioned at the very beginning of the presentation that students find it difficult to maintain focus. Я на початку презентації вже згадувала про те, що студентам важко зберегти концентрацію. But they also find it difficult to shift focus from one thing to the other. Але в рівній мірі слід сказати, що їм важко переміщувати увагу з одного предмету на інший. So if they will have too much text on a slide, якщо у них буде дуже забагато тексту на цій сторінці з одного боку, they will not know what to do. вони не будуть знати, що їм робити. They will not know whether to listen to the presenter. Вони не будуть знати, чи їм варто слухати, що каже доповідач. Or whether to read the text that is on the slide. І чи їм читати текст, який зображений на слайді. And that's why those 6 bullet points and, if I remember correctly, 6 words per line. 6 words per bullet, yeah. Are so important. І тому дуже важко зберігати таке співвідношення, як ви згадували, 6 булетів на 6 слів. Okay, I think we have time for one last question. Добре, я бачу, у нас є час на ще одне останнє запитання.
Okay, so thank you very much for listening to Отже, my дуже вам presentation. дякую всім, що тут прослухали мою презентацію. You can see my email address here on the slide. Ви бачите мою електронну адресу на цьому слайді. And if you write me an email, I will be able to send you the presentation with all the tips. Якщо ви дішлете мені на пошту листа, то я зможу вам відправити у зворотньому напрямку презентацію. So thank you very much. Отже, дуже вам всім дякую. Thank you so Thank much. you. Have a nice evening. Yeah. You too. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye.